saadaan KTP paikalle. Eli Kotkasta täällä paikalla pelaajana Antoine Williams ja Nilan Bisonsista Kebai ja sitten päävalmentaja Sami Torjainen ja Greg Gibson. Let's start from visiting team KTP Basket. Antoine Williams, first of all, welcome back to the Finnish League. Nice to see you on the KTP shirt, in the legendary shirt of KTP. Let's go shortly through 20 minutes. Pretty good game from you guys, especially offensive end, but then something happened at the start of the second half. I think we just didn't come out ready to play. I mean, our energy level seemed like it was down, and we can't let that happen, especially on the road, because we'll be blowing the ice usually, so we just got to get better at keeping that energy level higher. Your first feelings playing with KTP, beginning of the season, and during the season, everybody still thinks that you're one of the favorites to win this league. How do you feel like that? We got a long ways to go right now. We got to figure out our defensive side. Offense is going to be there. You can't win games all the time on offense. You got to play some kind of defense. So right now, I mean, we're going through phases right now. We'll be okay. Just learn each other still. So it should be all right. You have a pretty long history in Finland. I guess you like the system that KTP choose pretty, let's say, experienced Americans when you build the team. Yeah, I mean, you're allowed to play. You're not sheltered into a certain offense that you have to do every time. So I mean, we have good enough players that we can score, we can play, and it's a fun system to run in. So as long as you're playing hard and winning, it's going to be a good system to play for sure. You got to make sure we take care of that side of the business and improve every time. Onko Antoinelle kysymyksiä? Thank you, Antoine Williams, and have a safe trip back to Kotka. Yep. Okay. Home team Jebaimi. First 20 minutes it was like a shooting show going on. What happened during the halftime? Just get back to basics. Try to get back on the boards and rebound and make everything as hard as we can make it for them when we're playing defense. You won third quarter. You won 28 to 8. Quite impressive. Yeah, we were able to get stops and get out and get some easy buckets in transition. 28 to 15, I heard. Yeah, when you get stops, everything gets easy on offense. You don't necessarily need to slow down and run sets. You can get stuff quick, and when you got shooters like Miko and guys driving like Martin. Things kind of get easy, but it all comes down to defense and getting stops. I've never seen Mikko and Matti talk that much in the forum. Why are you smiling? Did they have something special going on with each other? I don't know. We're all buddies. They get fired up. What buddies? Huh? We're all buddies. We're all buddies. All the buddies. All of us are buddies. Okay. But they got fired up. They played well. Miko got a dunk. It just excited him and he got going. I'd like to see that more from him. More of that. So it's good. Yeah. You're having fun. It was. When we play defense, and as you heard Antoine say, it really comes down to defense. Anything about this game. So good things will happen if you get stops and get out on transition. Okay, thanks, Jake. Let's keep it like this. Better than me. Keep the shower. And congratulations, you had a birthday yesterday, Jake. Congratulations. You too. Congratulations. 25 again. Siinä Jeff sanoi, että joukkue on tosiaan pelillä löytynyt ja tuli vähän suomennettua tai käännettyä englanniksi, tuli vähän väärin vaihtoehtoa siitä. KTP-valmentaja Sami Toiviainen, ensimmäinen puolustus tuttuu KTP:tä, kovaa hyökkäyspeliä ja puolustuksessa ei mitään älytöntä aktiivisuutta kummallakaan joukkueella. Sitten Antoine Williams sanoi, että vaan keskittyminen katosi siinä tokapuolustolla. Siinä oli kotijoukkueessa aika ralli päällä ja samaan aikaan koko puolustus. Niin, siis en mä oikein toisesta puolesta. Ja nyt tää positiivista asiaa kyllä siitä löydän, että on
katsotaan videolta, mitä siellä sitten oikeasti tapahtui, mutta kyllä niin kuin Bisons pelasi vaan älyttömän hyvin. Meillä keskittyminen herpaantui, sitten me ruvettiin keskittyä ihan olen sellaisia asioita, mitkä ei kuulu kodekseen, valitettavasti. Ja sen takia meillä vähän kesti kopissa, että pahoittelen siitä, että joudutte odottamaan. Käytiin vähän asioita läpi. Me ruvettiin pelaa 1-5. Ja ekalla puolellakin me tehtiin puolustuksellisesti aikamoinen määrä semmoisia virheitä, mitä nyt ei ole kyllä näkynyt taas vähän aikaan. Ja silti me pysyttiin pelissä mukana. Mä olin ihan luottavainen puolella, että me tehdään pieni muutos meidän palloskriinin puolustamiseen ja jatketaan hyökkäämistä niin kuin suht samoilla jutuilla. Ja vielä katsottiin se, että kun Bisons vaihto Matisen ja Heinosen tekemät palloskriinit, miten saadaan pallo sisään, niin ne ohjeethan meni tosi hyvin pelissä toisella puolella. Niin kuin kaikki varmaan näki, että ei siitä tullut kyllä yhtään mitään. Varmasti mä tein taktisia virheitä jo peliin valmistauduttuessa ja ei siinä. Ei. Älä päästä Bisonsia tuollaiseen ralliin täällä, se joka tänne seuraavaksi tulee ja katsoo tämän videon. Siinä on ihan hyvä vinkki. Mennään tuohon samaan kysymykseen, minkä mä esitin Antwanille, niin niiden joukkueen monenkin mielestä loistavasti rakennettu. Te olette käyttänyt hyväksi sitä, tai tehnyt sitä hyväksi voisi tuolla kaavaa. Siellä kaikki 3 jenkkiä on suht tuttuja. Bäret palasi Suomeen loistavaa hankintaa Antwan pyrinnästä. Ilmeisesti ihan tietoisia meitä. Oli. Ja niin kun, silloin kun mä mietin näitä asioita, oli totta kai niin kun tiedätte, niitä pelaajihan on miljoonia, mutta sitten itse asiassa Antwan otti itse yhteyttä ja kysyi, sitten mä mietin ja kysyin ampuvalmentajalta ja käytiin vähän läpi. Ja se oli oikeastaan aika itsestään selvä, että me saadaan siitä varma takuupelaaja. Se ei niin kun petä kyllä ikinä. Seftoni, kun tuli siinä päretti, niin ei paljon potkas kysellä, että jos päretti haluaa tulla, niin kyllä se nyt tulee. Ja kyllähän mä nyt otin, kun me tarvittiin 3. paikan pelaaja Kilesin kanssa tehty töitä. Menee eteenpäin koko ajan. Menee ja mä tiedän, että hän tulee olemaan yksi varmasti sarjan parhaimpia isoja miehiä. Nyt vielä niin kuin, unohdetaan se, että me oltaisiin niin kuin tässä vaiheessa Suomen mestariehdokas niin kuin ainakaan liikaa ja lopetetaan se haihattelu. Edelleen mä tiedän, että me pelataan keväällä pitkälle, se ei ole nyt siitäkin, vaan nyt ruvetaan tekemään yhdessä töitä enemmän. Ei niin, että minun vuoro sitten on taas seuraava vuoro, vaan tehdään kimpassa, niin kuin Bisons toisen puolen näytti. Meillä ei ole yhdessäkään pelissä ollut 5 syöttöä, niin kyllä se kertoo aika paljon siitä peliä. Kiitoksia Sami Toiviainen. Kotijoukkueen päävalmentaja Greg Gibson. Pretty much the best one quarter from your team during this season, third quarter. I think so, without a doubt. Just real proud of the guys. You know, we've been very inconsistent defensively throughout the season, and it was nice to see some consistency, just some toughness, just some a few things that we saw in April, May of last season. You know, just that swagger back on defense and the toughness that we have to have, and you know, it just makes it so much easier on offense for us. It's our style. If we can rebound and we can get stops, we can run. And like Jeb said, you know, get Miko out on the perimeter, get Jeb out in transition, get Martin driving, get Ville driving, and everything just kind of seems to flow. But, you know, just real proud, excuse me, just real proud of the guys, that second half, that third quarter in particular, with their effort. What do you think though, say actually before the Pokapo game, that, you know, one of the things is having fun at the court, and, you know, you can clearly see that you guys are having fun. Yeah, well, we pride ourselves, or try to pride ourselves on defense, and you know, guys feed off that. And what I like about this team is if somebody's not having an emotional night or energetic, somebody else is there to pick it up, whether it be Kimo now, or Ryan, or Ville, or Miko tonight, you know, just real energetic Monty. I think it's kind of the symbol of this team. You know, we really try to back each other up. And good example tonight, you know, Ryan McDade dislocates his finger yesterday. It's completely opposite direction. And, you know, he says, give me two Burana. Dr. Dantzler puts his finger back in place, and he still wants to practice. Of course, we didn't let him practice. And, you know, teammates, as a former player, I know if I got a teammate out there that's
sacrificing his limbs and his fingers for the sake of the team, boy, you better bring it when you're on the court. And that's the attitude that makes this team special. And that's how I am at David. Absolutely. 6th win in a row. Is 6 it? wins in a row. Okay. Okay, you didn't know. No, I didn't. Yeah. Think about it. You don't calculate. Okay. Now I know. How did your program continue? Well, I told the guys if we played well tonight, we'd get a couple days off. We haven't had back-to-back days off since August, I believe. Long time. So 2 days well-deserved. We'll come back Sunday evening for practice, Sunday, Monday, Tuesday, and prepare to go to Lottie. We've got a busy week, short week next week. At Lottie Wednesday and then back home on Friday. So short week, but get something done starting Sunday in practice. Onko valmentajille kysymyksiä? Samilta yksi kysymys, eli KTP on nyt 10 peliä, 6 voittoa, 4 tappioon. Onko tämä suunnilleen semmoista, mitä sen kautta odottaa? No positiivinen voittosuus on tietysti se, mitä lähdettiin hakemaan, mutta kyllä mä nyt odotin ehkä 7-3, 8-2 oli ehkä se tavoite, mutta 6-4 on ok. Ja en mä nyt voi ihan niin täysin aika tyytymätön olla. Että tässä nyt niin kuin, meillä on nyt se hetki, että meillä on 2 peliä tässä kuussa ja me voidaan nyt harjoitella varmasti niin kuin sen puolesta paremmin kuin muut, koska meillä ei pelit nyt kauheasti rasita tässä. Niin tää on ihan ok. Kiitoksia valmentajat, thank you coaches. KTP KTP turvallista kotimatkaa. Tsemppiä jatkoa. Thank you, Greg. Thank you. Thanks.